നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ? ഹലോ, ആൽബിൻ ജോസഫ്. ആൽബിൻ, ആൽബിൻ. ഹലോ സാർ. കേൾക്കുന്നില്ലേ? തുടങ്ങിയാലോ നമുക്ക്? തുടങ്ങാം. സോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫംഗ്ഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. ഓക്കെ, നൗ there are some other properties, similar properties as in the case of moment generative function. Okay, for example, and I think you got the idea of obtaining mean, first raw moments, etc. Okay, now how can we obtain the third raw moment? എന്തായിരിക്കും പ്രൊസീജിയർ? third raw moment, dq by dt cube expectation of e raised to itx at t equal to 0. Then it will be t of I square into x square e raised to itx f of x dx. That is actually I square into we can take the differentiation inside, and so that you will get I into x I into x square into I into x into e raised to itx f of x dx at t equal to 0. So that can be written as I raised to 3 into integral minus infinity to infinity x raised to 3 e raised to itx f of x dx at t equal to 0. That is I cube into integral minus infinity to infinity x cube. When we put t equal to 0, it will be e raised to 0 f of x dx, that equal to I cube into expectation of x cube. The third derivative. Fourth derivative. d raised to 4 by dt raised to 4 expectation e raised to itx at t equal to 0. That is I cube into x to tx f of x dx. Because we have already obtained the third derivative as I cube into, here you can see that this one. Okay, so you can use that result here, and then it will be I cube into x cube into I into x into e raised to
itx f of x dx at t equals 0. So that is right. Read it here. So this is I raised to 4 into expectation of x raised to 4. From this you will get expectation of x raised to 4. Okay. Anumitra. Yes, miss. Okay, sorry, yes, sir. Are you getting my point? Yes, sir. Okay, so you have to respond in time. So in this way you can find out this all the raw moments, and you see that a carriage function always exists, so that you can find out the mean using carriage function, mean or any raw moments using this carriage function by differentiation technique. Okay, that is the advantage. So moreover, you should remember that if you are willing to study statistics at the MSc level or at the research level, you can see that this characteristic function is fundamental for several theorems on probability theory, like central limit theorem, law of large number, several theorems. So for all that theorems, you should know the theory of characteristic function. Okay, because the carriage function always exists, and it has beautiful applications in mathematics to derive several theorems in probability theory. You know, the statistician SRS Vardhan, the one and only one Abel Prize winner from India. What is Abel Prize? Abel Prize എന്താ പറയുക? Abel Prize എന്താണ് Abel Prize? SRS Vardhan. SRS Vardhan ഇദ്ദേഹമാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് മാത്തമാറ്റിക്സിലെ നോബൽ സമ്മാനം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഏബിൾ പ്രൈസ് വിന്നർ. ഇതൊരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റീഷ്യനാണ്. ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അല്ലേ. അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയിരുന്ന അവാർഡ് എന്താ? സ്റ്റീൽ പ്രൈസ്, ഏബിൾ പ്രൈസ്, ബിക്കോഫ് പ്രൈസ്, ഇതൊക്കെ ഈ മാത്തമാറ്റിക്കൽ സയൻസിൻ്റെ അവാർഡുകളാണ്. അപ്പോൾ അത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരു മാത്തമാറ്റീഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റീഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് SRS വർദ്ധനാണ്. He had done his work in probability theory. Okay, he developed new theory of large deviations. So that type of research and results are based on this characteristic function. The root of that result is exactly nothing but the characteristic function. So you should, if you are interested, you should go through further readings on this characteristic function. And if you are interested, I will share several books on this probability theory related results like carriage function. Anyway, അത് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് തരാം കേട്ടോ. Anyway, you just study at least up to this level, so that you can. Wait a minute. Okay. Now we consider one problem. So this is a general format.
mu k of x equal to expectation x raised to k equal to 1 by ik d raised to k phi x of t by dt raised to k. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നോക്കുക, ഈ ഐ റേസ് ടു കെനെ ഇടതുവശത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയാൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് റേസ് ടു 4 ആണ്. So that is the result. So I think you might have written the document from this link. Now we consider an example. This is the density probability density function. This is the density of exponential distribution. You will study the properties of exponential distribution, but at least you should know the density function. So anyway, you consider it as a density function, probability density function. No need to worry about the name or further details. So just consider this function as a probability density function. So what is a characteristic function? I think we have discussed the computation procedure of moment generated function of this exponential distribution, and you can go through the same procedure and you will get the ഇതിലല്ലേ നമ്മൾ ഇന്നലെയാണ് എന്നത് കണ്ടുപിടിച്ചത്. അതില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി എഴുതിത്തരാം, കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എവിടെ. Yes, this one. Okay, we shall take this one. MGFന്റെ അതേ എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസും ഇതിനുണ്ടാവും. ഞാൻ ഇന്നലത്തെ പേജ് തന്നെ എടുക്കാൻ കാരണം നമുക്കത് റെഫർ ചെയ്യാൻ എളുപ്പം കിട്ടും, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. So this is example. Of x equal to theta and e raised to minus theta x, x greater than 0, theta greater than 0. What is expectation of e raised to itx? E raised to itx. It. So along with the t you can put I. So everywhere you can see I. Here also there will be one I, and instead of -1 it will be -I. എക്സിലാണ്, അപ്പോൾ ഐ ഉണ്ടാവില്ല, സോറി എക്സിലാണ്. ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഇത്ര എക്സ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഐ ഉണ്ടാവില്ല, ജസ്റ്റ് തീറ്റ ഇങ്ങനെ വരും. സോ അറ്റ് ലാസ്റ്റ് യു വിൽ ഗെറ്റ് തീറ്റ ബൈ തീറ്റ മൈനസ് ഐ ടി എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0. ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ടി ഇവിടെയൊക്കെ ലാസ്റ്റ് ഉത്തരം കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ടി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 എന്ന് എഴുതാം, കാരണം എക്സ് നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇവിടെയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ടി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 എന്നിടാം. T greater than തന്നെ നെഗറ്റീവ് ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. No need to write t. T can be any number in between -∞ and ∞. So just use theta by theta minus it. This is the characteristic function of exponential distribution. Example is given here. Here it is using lambda. So lambda by lambda minus it. So after differentiation with respect to t, you can see that first derivative, that is lambda by lambda minus it into -1 by lambda minus lambda. So what will be the first?
dt of ഇത് ശരിക്കും phi എന്തായിരുന്നത് phi of t അല്ലേ? So this is equal to എന്താണ് dy dt of theta by theta into 1 minus t. So that is exactly equal to എന്താണ് വരിക? 1 by x-ന് ഡിഫറൻസിയേഷൻ മൈനസ് 1 by x സ്ക്വയർ ആണ്. അപ്പോൾ മൈനസ് തീറ്റ ബൈ ദിസ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഐ ടിയുടെ അതിൽ ടി ആണല്ലോ, അപ്പോൾ മൈനസ് ഐ ടി എന്ന് വരും. ഇൻറ്റു മൈനസ് ഐ ടി. ഓക്കെ, ഇൻറ്റു മൈനസ് ഐ ടി പോവും. പിന്നെ ബാക്കി എന്ത് വരും? തീറ്റ ഐ ടി തീറ്റ ബൈ ഐ ടി വരില്ല, സോറി, ഐ ടി വരില്ല. ടി നമ്മൾ ഡിഫറൻസിയേഷൻ വേരിയബിൾ ഐ മാത്രം. ഇതാണ്. ഇനി ഇത് നമ്മൾ ടി ഈക്വൽ ടു 0 ഇതിങ്ങനെ കിട്ടി. ഇതിങ്ങനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യാനുള്ളത് അറ്റ് ടി ഈക്വൽ ടു 0. അറ്റ് ടി ഈക്വൽ ടു 0 എന്ത് വരും? ടി ഈക്വൽ ടു 0. അത് ടി 0 കൊടുത്താൽ ടി 0 കൊടുത്താൽ ജസ്റ്റ് ഐ തീറ്റ ബൈ തീറ്റ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും അല്ലേ? ഐ തീറ്റ ബൈ theta square that equal to എന്താണ് വരിക? ഐ ബൈ തീറ്റ എന്ന് വരും. So what will be നമുക്ക് ഇടതുവശത്ത് കൊണ്ടുവരാം. അപ്പോൾ എന്താ 1 by i അല്ലേ?
1 by into d by d theta of phi x of t that equal to 1 by theta എന്ന് വരും. Okay, ഇതാണ് mean. So this is nothing but expectation of x. So that is given here. Similarly, the second derivative. What will be the second derivative? You can take the first derivative and differentiate with respect to t. That is d by dt of first derivative എടുക്കാം. ഇതങ്ങ് എടുത്താൽ മതി. ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ അതിനൊന്നും കൂടി ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാം. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി I theta into theta minus theta it raised to 3 into minus I. So that will be I into എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് 1 ആണ്. മൈനസ് 1 into മൈനസ് 1 വരുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് 1 വരും. അപ്പോൾ തീറ്റ റേസ് ബൈ തീറ്റ ക്യൂബ് എന്ന് വരും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ഹിയർ. എന്താണ് തെറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഒരു മിനിറ്റ്. സോറി, ഇത് ഡിഫറൻസിയേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ ഇവിടെ -2 വേണമല്ലോ അല്ലേ, -2 വേണം. -2 ഓക്കെ, -2 ടൈംസ് അല്ലേ 1/x² ഡിഫറൻഷ്യൽ -2/x³ എന്നാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ -2 തീറ്റ ഓൾറെഡി അവിടെ ഉണ്ട്, തീറ്റ മൈനസ് ഐ തീറ്റ ക്യൂബ്. സോ ദാറ്റ് -2 വിൽ അപ്പിയർ ഹിയർ. -2 theta by -2 lambda by lambda minus it cube. Okay, so this is the second moment. So likewise you can find out all other. When we put t equal to 0, what happens? When we put t equal to 0, further you can take this equation at t equal to 0. At t equal to 0. T equal to 0, you will get just ഇതൊക്കെ കളയാം, അടുത്ത് കളയാം. Okay, so that will be -2 theta theta cube. ക്യൂബ്. അപ്പോൾ അതിലൊരു തീറ്റ ക്യാൻസൽ ആവും, ബാക്കി എന്ത് വരും, ജസ്റ്റ് -2/θ². സോ ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് മൊമെൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം.
to find the second moment, we have to use 1 by I square into 1 by I square എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? 1 by I square എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ വേണ്ട, 1 by I square എന്ന് പറഞ്ഞാൽ -1 ആണ്. 1 by I square എന്ന് പറഞ്ഞാൽ -1 ആയതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? മൈനസും മൈനസും കൂടി പോവും, ബാക്കി 2 divided by theta square. So that is the answer. So that is given here, 2 by lambda square. So I think we can stop today's discussion, and we will have some more classes to discuss the properties of carry function, and then we can move to the application. Okay, so